Welcome to EATLAB channel. See how everything is made. Stay with us throughout the process. Okay, that's 72 pounds. We'll tag this batch for processing.
Ripe bananas enter a specialized washing system with gentle, rotating brushes. Top đẹp phun ập đã tập lập pháp thu bản chấp bạc đàn đại. Lập sự thi một đại cư thầy khả tham bởi sân trận đại. Vô tiếng tư tới tiếng sộp lần cầm mã. Okay, that consistency looks perfect. Puree passes through fine mesh screens to remove particle. Puree enters vacuum deaeration tank to remove air bubbles, reduces oxidation, and extends shelf life. Filled pouches move to heat sealing station. Hot sealing bars compress and seal pouch tops. Sealed pouches pass through water spray cooling tunnel, reduces internal temperature and sets seal. Pouches emerge cool and dry, ready for inspection. Điện ngụ thình cư túng ớt tay sừng cung tốc phi bạc thì đề làng. Càng sự muốn chuyên á tốt chấm được đó tuần như danh xanh cầu già nơi chạy trong tình can vương chia thịt ngược. Sekarding bahan tikna sahen dake. Nakne teacher अब तक नहीं पढ़ बियांगान. अहिजे से सोनी तरलिन ऐसे हवा दिसे हूँ माइट इन्हें है. Okay, this batch of dried bananas shows a moisture content of 17.5%, which is within our target range.
Sorted dried bananas pass through metal detector before packaging. Same safety protocol as chip line. Sắp bất tiếng rịp ốc bên click trên xóm tăng buồn cột khởi. Nó xếp biết thác bằng tối đừng bị nạp lần trong đột nhà. Đột đáo nít trưng xong tối từ nào là trang ăn trong nước. Okay, these green banana slices are all set in the dehydrator at 140 degrees Fahrenheit for about 10 to 14 hours. Thỉnh tháp bằng xa lệch đang chờ sống tăngหนึ่งคิดคือช่างสมจะรอกท่านเพิ่มดักสีผ่านสูงพลิกตันติบช่างสามถักผ่านไหลทานสูงไทย From fresh banana harvest to chips, puree, dried fruit, and flour, for you've witnessed the complete modern banana processing